Nowadays, it is hard to find a person who doesn't know anything about paper. We use it in our everyday life to write, wrap, and create. You can find paper of almost every color and quality. From matte to glossy, from newsprint to paperboard, paper is used in many aspects of our lives. But how can we produce paper? First of all, we need either some wood pulp or plant fiber. Then you should heat it to make the fiber soft. The next step is to get rid of extra water. You can evaporate it or squeeze the mixture. The material that you get after these steps is paper. Nowadays, we can see paper everywhere. We use paper bags, paper wrapping, and paperboard. We write on it and use it to create different things. To talk about paper, we need some words. Blank – чистый, неисписанный. Cardboard box – картонная коробка. Carton – упаковка для яиц, коробка. Chemical – химический. Chop – нарезать. Communicate – общаться. Conserve – сберегать, сохранять. Glossy – глянцевый. Harvest – собирать урожай, заготавливать древесину, урожай. Hole punch – дырокол. Illustrate – иллюстрировать. Line – застилать, покрывать. Magazine – журнал. Matte – матовый. Newspaper – газета. Newsprint – газетная бумага. Paperboard – картон. Poster – плакат, постер. Pulping – превращение в волокнистую массу. Recycled – сделанный из вторичного сырья. Save – экономить, беречь, сохранять. Scribble – быстро и небрежно писать. Shoe cabinet – обувной шкаф. Shopping list – список покупок. Thick – плотный, толстый. Tear out – вырывать.